ஓகே வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹலோ காய்ஸ், வந்து உங்கள் ஹரிகேமர் ஒய்டி பேக் வித் பேங்க். நேற்று நைட்டு ஆலன் வேக் 1 பார்த்தோம், பார்ட் 1. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் வேக் பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். கேம் பிளே போகலாம். இப்போ கடைசியாக என்ன நடந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு 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 நர்மமான ஆள், அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடாக ஒரு லேக்லேருந்து ஓடி வந்து ஒரு 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 6 பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரிச்சுவல் பண்ணுறாங்க. அந்த ரிச்சுவலில் மாட்டி அவன் நெஞ்சை கிழித்து அவன் ஹார்ட்டை வெளில தூக்கி போட்டு உள்ளே பேப்பர் வச்சுருக்காங்க. அந்த பேப்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி எடுத்து பார்த்தா அதில் வந்து ஒருத்தர் ஆல்ரெடி, அவர் தான் ஆலன் வேக்கு, அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கார். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நர்ம முறையில் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அந்த சாம்பியை, ஐ மீன் அந்த அந்த மான்ஸ்டரை எப்படி நம்ம இது பண்ணுறதுன்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அவர் பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளும் நம்ம FBI டீமும் எல்லாம் சேர்ந்து திரும்ப லேக்குக்கு போயிட்டு, அங்கே லேக்கில் வந்து ஒரு ட்ரீ தான் நம்மளோட வழியை தடுத்துச்சு போக விடாமல். அந்த ட்ரீயை இப்போ நம்ம தாண்டி போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மான்ஸ்டரை எப்படி தடுக்கிறதுன்றதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த பேப்பரில் போட்டுருந்துச்சு. அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம திரும்ப லேக்குக்கு வந்துட்டோம். அதோட இந்த லைவ் முடிச்சு இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. இருங்க, இப்போ அப்படியே இதில் இப்போ குவாலிட்டியில் போட்டு பார்ப்போம். கேம் அப்படி என்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்த்தாங்க. அப்பா ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியல. அவனை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet.
Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. இத்தனை பேஜ் A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. We've... பாய் போலீஸ்காரன் கூட வரேன்னு தனியாக விட்டாம பாருங்க போடுறான்.
After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. வரானா போலீஸு? தனியா விட்டான். நீங்க வேற பிஜிஎம்லாம் போட்டு பயமுறுத்துறான். The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Hey! I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street. சண்டை சவுண்டை உடச்சிக்கிறேன். ஐயோ
These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I need to find the witch's hut. You need to find the witch's hut ன்றாங்க. எங்க இருக்குன்னு எதுவுமே சொல்லல. ஓ அவங்க மேப்ல மேப் இருக்கு. ஓகே ஓகே. கரெக்ட்டா தான் போயிருக்கு. This is the witch's hut. Anderson, I thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. ஐயோ ஏதோ வருது போல. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. ஆமா இந்த ஃபாரஸ்ட் லீஃப் ஃபியூஸ் இருக்கு. The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
லெட்டர் அது யார் எழுதுனான்னு தெரியல. ஓ இங்கே தான் அவன் நைட்டு வந்து இது பண்ணான்னு வந்திருக்கான் போல. அதுக்கடுத்து என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஆளு சுட்டானா. This one looks good. People should really stop littering, though. வாடா நீ. ஹாய் ஹரியரன் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சரி ஓகே வாங்க பெருசா. நீ இது பெருசா நடக்குது. Another page. Making progress. Break room is a place where you can save your progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. ஓ அந்த இவனோட நைட்டிங்கேலோட ஹார்ட் எடுத்து அந்த Witch's ladle. Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge.
The victim was one of their own. FBI special. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. சூப்பர் மார்க்கெட்டுன்றாங்க. எங்க இருக்கு இந்த ஜெனரல் ஸ்டோர்? மார்க்கர்லாம் கிடையாது. நான் பார்த்து தான் போய் ஆகணும். ரைட்ரா. Don't forget to save after. அடுத்து லைட்டாக பயமாக இருக்கு. நான் வந்து போய் சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் இந்த ஒரு சீன் நான் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன். இப்போ இங்கே உள்ளே போனால் ஒரு டியர் ஃபோட்டோவிலேருந்து ஒரு டியர் மான்ஸ்டர் ஒன்று வரும். ஷிட். வாங்க பாருங்க. அதுக்கு இல்லை சாரி. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. இங்கே ரெட் கலரில் போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடு தான் போக முடியுமோ? ஆமாயா, இதே இடம் தான். இதே ஜெனரல் ஸ்டோர்ல இருந்தா இப்ப அந்த பேய் வெளில வரப்போகுது. சவுண்டெல்லாம் குறைச்சிக்கிறேன், பயமா இருக்கு. இப்பதான் வரும். அந்த டியர் போட்டோ இருக்குல்ல, அதுல இருந்து தான் வரும்.
எனக்கு மட்டும் இது மட்டும் தெரியலன்னா அவ்வளோதான், ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துருப்பேன். The text on the heart is clearer now. Legible. சுட்ட ஹார்ட், உனக்கு ஹார்ட்டை வச்சு என்னடா பண்ண போற? ஹார்ட்டுக்கு சண்டை போடுறீங்க. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. எல்லாத்தையும் சொல்றப்பா பையன். Sounds literary, but what does it mean? I brought to the heart. Show me the terror. நம்ம வச்சுக்கிட்ட போகணுமோ? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. எனக்கு கண்ணு கிடைக்கும் போல. இன்னைக்கு இந்த கண்ணை எடுத்துட்டு தான் போகணும். Seven not 5, 7 not 3. என்ன 7 to 8 ஆகும். இல்லையா? ஒரு லைவ் 4 பேர் பார்க்குறீங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கமெண்ட் போடுங்க எல்லாரும். செவன் 3 5 +8 +5 +5 அப்போ ப்ளஸ் திரும்ப 8 வருமோ? 130 வரலையப்பா. +5 +5 தான் போகிறாங்க.
5 இல்லை இங்கே +4 ஆமாம் +4 ஓ புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு 5லேருந்து 13க்கு 8 அடுத்து 3லேருந்து 5க்கு 4 8 4 5 8 4 5 8 4 5 வேலை செய்தான் பார்ப்போம் 8 4 5 வேலை செய்யலையா வெளிச்சம் வருது 8 4 5 தான்டா வரலையே 8 4 5 These numbers match the ones on the lotto ticket. These numbers match the number on the ticket. I don't think this is relevant. 705 5 13 17 23 39 73 73 கரண்ட் போயிடுச்சு ஐயோ ஓ அதான் லைட்டா அனாவசியமாக ஷார்ட்கன் கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க தெரியல Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. ரிச்சுவல் ஏரியா எங்கன்னு தெரியலையா இங்கேயா பார்த்தோம் தெரியாதவங்களுக்கு லைட்டில் நின்னா இந்த கேமுக்கு வந்து பேய்க்கு கண்ணு தெரியாது லைட்டில் நிற்கின்னா அது வந்து ஏன் தெரியல இப்போதைக்கு மேபி ஆனால் அந்த பேயை அடிக்கிறதுக்கும் லைட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் லைட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அது டார்க்கில் மட்டும்தான் பேயால் பார்க்க முடியும் ஓவரில் இங்கே இருக்குது மார்க்கர் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இது ஒரு மாதிரி பார்த்து போகிற மாதிரி கேம் இப்போ வரைக்கும் நல்லா போகுது
ஏய் எப்படா கண்ணு மாட்டுறது? ஆ செத்துட்டேன். வாட்? I'll work the next steps out on the case board. ஐயோ எவ்வளோ தூரம் திரும்ப நடந்து போகணும். லைவ்ல இருக்கியாடா? ஒரு தடவை செத்தா இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரணுமா? என் மனசாட்சி இல்லாமல். ஓ இப்போ நம்ம அந்த சாம்பி என்கவுண்டர் பண்ணாமல் வேறு வழியாக போகலாமா? இல்லை இல்லை I'm never gonna get used to this. இவ்வளோ ஆகணும். இதுக்கே காலி.
என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியல. There's the sign with the witch. ஓடி வர சத்தம் கேக்குது. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Nightingale. Casey! Read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? Right, Ra. What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. இந்த இடத்துக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு மேப் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரேடியா மேட்டருக்கு வந்துட்டாங்க. டிஃபீட் இங்கே அப்படின்றாங்க. குண்டு போயில எங்கடா இருக்க வாடா. Please help me. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. I said that. Can you hear me? I need help. Please, stop this.
What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. He's here. Nightingale. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Set to find the light switch. Show me the
ரோட்ல இருந்துச்சு. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? To escape. In danger. The Dark Presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! அவன் கிடக்குறான் இப்போ லேக்ல இருந்து வெளில வந்து படுத்து கிடக்குறான். இது அவனா இல்லையா? ஓ இது ஆலன் வேக்கா? Are you okay? No! It's my fault! ஆமா. It got out! With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. அவனுக்கே தெரியல அவன் 13 வருஷமா காணாம போனான். Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. The previous Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. அவனுக்கு அவன் பிரச்சனை. ஒரு சாப்டர் முடிச்சா பாட்டு கொடுப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது? Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. இதே இடத்துல இருந்து தான் அந்த நைட்டிங்கேல் வந்து இது வழியா தான் வெளில வந்தான். Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. இதே வழியா தான் நைட்டிங்கேல் ஓடி வந்தான்.
அங்கே மேலே தான் அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் இப்படி தாண்டி ஓ இங்கே இப்படி மூடி இருக்கு. இதுதான் ஓவர்லப்பா. ஆமாம் He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. A cultist leaned close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. ஃபுல்லாக நைட் ஆகிடுச்சா? Return by pressing L twice. எனக்கு ஆப்ஷனல் மிஷினே வேணாம், என்னை விட்டு போயிருங்க. இதை பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் நான் எப்படி இருந்தாலும் கார் பார்க்கிங்க்கு போய் ஆகணுமா? ரைட்டா, ஓ இதுக்குதான் அது. எங்க இருந்துடா வருது? இது ஏன்டா இவ்வளவு கருப்பா இருக்கு? இருக்குன்னே தெரியல. ஆயிடுச்சு அது தப்பாவே. அது தெரிஞ்சா லைட் அடிச்சுட்டு போனேன். லைவ் 3 பேர் பார்க்க யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்க. மூடி இருக்கு கேட்டு.
ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு லெஃப்ட் தாண்டி சேரை தாண்டி எங்கே இருக்கு? ஆளாம அடிக்குது. கார் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்களா? ஓ, இவங்க வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? விட்டுருங்கடா, என்ன இந்த காடை விட கிளம்புறேன்டா. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Our daughter, she almost drowned ன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த இங்கே பார்த்த ஆள் வந்து அவள் ட்ரவுன் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொன்னான். ரோஸ் அது ஃபியூச்சர் ஓவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறா இல்லை இவங்க வந்து இந்த ஓவர்லாப் பண்ணனால ஃபியூச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The
dark presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? சரி ஓகே கைஸ், நம்ம லைவை இதோட முடிச்சுக்குவோம். நான் இன்னும் டிஃபனே சாப்பிடல. லேட்டாக எந்திரிச்சது லேட்டு. எந்திரிச்சு லைவாக போட்டு இன்னும் சாப்பிடல. இப்போ தான் லஞ்ச் ரெடி ஆச்சு. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். சாப்பிட்டு மேபி கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து லைவ் போடுறதுனா போடுறேன், இல்லைனா ஒரு ஈவினிங் போல் கண்டிப்பாக போடுறேன். இன்றைக்கே ஒரு கேம் பிளே இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைவ் பார்த்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி. பாய். See you next time. Peace.